This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Paris, Alain Sanderans. Also from Paris, Alain Passard. And from Rouen, Sébastien Desjardins. The famed Michelin three-star restaurant Lucas Carton in Paris is guided by veteran chef Alain Sanderans. He began his long career as an apprentice in Lourdes, then, except for his military service, worked exclusively in Paris. He came to Lucas Carton in 1985. Here is steamed foie gras in Savoy cabbage. The components of this dish are uncomplicated: a piece of foie gras and a blanched cabbage leaf. Des feuilles de chou que nous allons blanchir. T'as une petite assiette pour mettre les... Alors on dénerve un petit peu le foie gras. The veins are removed. On va garder que ce beau morceau. On y va? The blanched cabbage leaf goes into ice water in order to retain color and stop the cooking. Alors on trempe le chou qui sort de l'eau bouillante dans l'eau glacée pour que la couleur reste bien verte et qu'il reste un peu croquant. The leaves are dried thoroughly. After the ribs are removed, the drying continues. Alors bien, on enlève la côte du chou qui est dur et on essuie bien. Alors, un petit peu de sel. The foie gras is seasoned, then wrapped in a cabbage leaf.
The packet is steamed for 6 to 7 minutes. Et After it's steamed, the packet is presented. There are no fancy garnishes here, simply sea salt and coarsely ground pepper. The chef at Restaurant L'Arpège in Paris is Alain Passard. Through the 80s and 90s, Michelin stars seem to follow him in various restaurants, mainly in Paris. In addition to chefing, he also writes a regular food column in Figaro. His entree is Breton swamp duck with coffee, ginger, and miso paste. The chef begins by describing the duck, which has already been roasted. Translator Marc Cosnard de Closet. This is a strangled Breton swamp duck from the Vendée region. The reason we strangle the duck is to keep all the juices inside it while it's cooking, which tenderizes it and keeps it moist. Donc le canard a été cuit à la broche ou rôti au four. Et ensuite, sur la plaque, je vais le parfumer au miel, à la pâte de soja et au café. So this duck has either been oven roasted or spit roasted, and I'm going to put it in the pan and flavor it with honey, miso paste, and coffee. Miso paste, often used in Japanese cooking, is made from fermented soybeans. Il faut bien l'enduire. I coat it very well with the miso paste and the honey. Et je vais l'arroser d'une cuillère à soupe de très bon café. And I'm going to baste it with a tablespoon of very good coffee. Donc ce canard, This duck weighs about 2 kilos, which is about 4.5 pounds, and was put in an oven at 180 degrees centigrade for an hour and 10 minutes. If you spit roast it, you want to leave it for an hour 10 or an hour 15 minutes.
So to garnish this, we're going to use green apple and peanuts and a fondue of onions, lemon, ginger, and mint. Avec un mélange de menthe, de citron et de gingembre. Alors, les pommes sont coupées en quartiers. We quarter the apples. Et nous allons les faire sauter au beurre salé. We quarter the apples and we saute them in salted butter. Et même chose pour les oignons. And we do the same thing with the onions. Fleur de sel. We season the duck with fleur de sel. Fleur de sel is the expensive salt that's actually harvested off the French coast. Je vais ajouter des cacahuètes dans les pommes. I'm going to add some peanuts to the apples. Alors bien les faire dorer. And make sure they brown. Présentation du canard sur un plat de service. We're going to put this on a service plate. Un peu d'huile de sésame. And we drip a little bit of sesame oil on top. Je vais ajouter mon petit mélange menthe, Now add my mint, ginger, and lemon peel mix. un peu de fleur de sel dans les oignons, Season the onions with some fleur de sel sur les pommes, and the apples also with fleur de sel.
canard Here we à la have pâte de soja et café. our swamp duck and miso paste and coffee. It is worth a trip to Rouen to dine at La Maison Gras. The pastry chef at the famed restaurant is Sébastien Dugardin. Born in the north of France, he got into cooking because he says there are no limits. Before joining the Gras staff, he worked at the venerable La Pyramide in Vienne. His dessert is a bittersweet chocolate tart. Owner Michel Gras begins by explaining that the pre-baked tart shell is basically a sweet shortbread pastry inserted in small metal containers, and goes on to say that Chef Sebastian will make the flan filling out of dark chocolate, eggs, milk, sugar, and something called long-lasting cream, which is not fresh. The dark chocolate is chopped and the cream and sugar are combined. Basically, the chef is preparing a ganache. He says that the recipe is for about 5 tartlets. Donc dans la crème, nous rajoutons le sucre. Et ce liquide, après donc crème et sucre, nous allons le faire bouillir. Bring this to a boil. Now the chef combines milk and 2 eggs. Nous allons casser les œufs. Donc il faut bien vérifier que la crème ne déborde pas. Après, nous mélangeons donc les œufs au lait. Nous obtenons ceci. Donc comme ceci. Nous allons la verser tout doucement sur le chocolat, en 2 à 3 fois, suivant la quantité que vous allez réaliser. The chef adds the cream in 3 steps, thoroughly combining after each addition. Donc là, nous allons obtenir plus ou moins donc une ganache, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vous déconseille de mettre tout le liquide au départ parce que sinon vous allez avoir une masse qui ne va pas être homogène et est incorporée au chocolat. Je vais verser ma deuxième partie. He says always use a spatula instead of a whisk, because if you use a whisk, there'll be too much air in the mixture, and there'll be air bubbles that will appear on the surface of the flan. Donc là, ma crème est toute incorporée. After the ganache is thoroughly mixed, the egg and milk mixture is strained into it. Il y a dans l'œuf, et bon, c'est toujours, on aura toujours notre masse qui sera bien lisse. Et donc là, je recontinue, donc à mélanger comme je le faisais avant avec ma crème. He says that at the restaurant, the tart is served sometimes with ice cream, sometimes with orange marmalade. He will demonstrate the marmalade. Donc pour l'orange, vous mettez légèrement de la marmelade d'orange
que vous pouvez faire vous-même ou tout simplement acheter dans le commerce. Ou alors, les 3 dernières, nous allons les faire simplement nature et bon, c'est très très bon quand même. Donc la cuisson des tartelettes. The rest of the tart shells are filled with the filling only. They are cooked in a 325-degree oven. Four de cuisine sans ventilation, vous les cuisez telles quelles. Si c'est un four ventilé, Garnish for the completed tart is edible gold leaf. et en mettre au centre de chaque tarte. Comme ceci. A dab of orange marmalade secures the tart on the plate. Donc il vaut mieux mettre un petit point de crème ou un petit point de marmelade si vous avez, pour éviter que la tarte glisse sur l'assiette. Donc là nous allons prendre la tarte, nous la posons délicatement au centre de l'assiette, comme ceci. The orange sauce is caramel that was deglazed with Grand Marnier and orange juice. Suzette, hein, comme les crêpes Suzette. Et donc ça, vous le disposez sur le tour, comme ceci.